nze Selector Williams Live Uganda tuli ku the music zone. Lockdown endala yazze bw'obeera kukozesa luyimba lwa Ronald Mayinja ogamba ebyatulwanya bizzeemu. Ngera abawogezi abamu bwe badde nga batugamba ne ba research abasinga nti COVID-19 tetulina nnyo nnaku ze tugenda kugamba nti zijja kujja zirangirwe nti COVID olunaku lwaleero aweddewo. Mujja kujjukira nti mu 2020 President Museveni olunaku lwe yasooka okwogera natugamba tukima abaana ku masomero, twabirabanga ebyokusaaga, twabirabanga ebyokuzannya. COVID n'atukalakata nno, abamu ku ffe twali tumaze ebbanga tetulaba ngako. Actually nali silabangako Uganda etali mu bivulu, Uganda etali mu kwetaaya, naye COVID-19 n'atufukamiza. Bwe tutuuse ku nsonga y'okuddamu okutulookinga, of course ati abadde mulookinge nga abantu tebaperforminga, however bali batandise okuddamu mpola mpola okubaako bye bakola. Naye era fule katuli locked up or down. Fenga bannabitone nange mbeera nange nkola music journalism olunaffe tuba tuyita bannabitone. I do music journalism. I do a little bit of music direction. I direct music. I direct production sessions nga zigenda maaso. I do direct productions. I do songwriting. Debirala bingi nno ebintu ebimu lwakuba nti bino ebya radio bimpamba nnyo. Currently I'm working with CRK Planet. It is a record label. Era mu CRK omwo tuli bantu abasinze okubeera affected by the pandemic. However, the pandemic cannot stop us from moving or working or progressing. Tuyinza okuba tulemererwamu wano wali. Talking about CRK Planet, it is a vision that is on the way. Kyovola nti bw'olunatusanga CRK eyogera nnyo naye nga abantu baga niki ekiri mu CRK. CRK is all about creative and performing arts. Wadde nga record labels ebiseera bisinga abantu basinga zimanyako music. Era kituufu naffe tulina Flona. Lockdown yagenza okujjanga tumaze okushootinga 2 videos of hers, bagamba of hers, kyona kyekiri mubana mubitegede muzijeko nzo olujanja. Ekiteeso and kingambe. Music yokumanya akyuse, eda kyalinga tekikola sense. Nti omuyimbi asobola okushootinga 2 videos and planning to release them at a go. Kyovulaba bw'oba tokoze enough research, people will say Flona lwaki bamufulumiza videos biri at the same time. Naye tulabye abantu bekikoledde and ebiseera ebisinga buli kyonna ekikola kibaako abakitandise. So I was telling you that under the CRK Planet we are under our section or department of talent acquisition, development and management. We are having Flona. She's having 2 songs that are playing. The audios are playing on radio stations, and we have just shot 2 of her videos, that is Chingambe and Ekiteeso. Kati lockdown with Sansa nga CRK, but away from what I'm supposed to be talking about right now, I'll first talk about, of course, my home, that is CRK. Tuyina ebintu bingi nnyo. During the lockdown, you can reach out to us. We are located in Machindye near Madidisa and just opposite the Church of Uganda, that is on that hill as you are about to slope to Machindye Court. So it is just opposite Church of Uganda, immediately after Madidisa Machindye. But later on I'll be putting, during editing, I'll be putting the numbers for you to call and reach out to us. During this lockdown, we are supposed to remain working as artists. When audios, we are having air records. Tuina Cocard Media. Air record is for audio production and obulango bishibyo nebitambula ne music. And so far we are working for artists. We are with Cute Kaye, and today I talked to Jerome under the Cocard Media, which is responsible for the videographer, and it was like they are shooting Cute Kaye's song. We call them air records very soon. Yangambi very soon. Tuina 2 bands that are not going to anymore perform physically or have
performances before you, but we shall keep online, and very soon you will be seeing what we are cooking as CRK Planet for the Blue Queens and Blue Note bands. Blue Queens is for the females alone. They do their backline, they play all the instruments, and they have their vocalists. The Blue Note is the mainstream for both female and male, where we have the best. Of course, people have tested the Blue Note, the likes of Kasuku, Eddie Sandy, and the rest. Sam Gombia came and saw, watched the band. Sophie Gombia did, Katolu Wama. Most of the stakeholders in the industry got a chance of coming and watched the band. Over and watch. We are having an online radio station that is testing. We are having an online TV station that is in pipeline. We are having two minutes. We're having blue dancers. We're having a lot of stuff. Duache byonna mbirese. Sibirese just because I'm working with CRK Planet. Naye mbirese okuba nti ffe bannabitone tuddamu amaanyi. Lockdown tina yonna kulegenda kugwa. I am telling you. Tina legenda kugwa because nibwebe wedding President Museveni agijewo. I'm anticipating that President Museveni is not yet or soon planning to release music events. No. It is my opinion. Nti President Museveni si mu mwezi gumu sebiri sesatu sena setano si mukaaga tyagala kuteba bivulu. Jajja ne bobonda banaawe. Jajja ne bobonda banaawe kimanyi togera kuteba bivulu bino. Naye are we going to lament forever? This has happened elsewhere. People have been locked up. Businesses have been crippled. Not many governments care about the creative and performing arts. Just like in Uganda, the government does not care. They just pretend to be caring, dishing out some 10 billion to the promoters. Just kutulimba. Na ye, wadenga batulimba gwenga munabitone osazeewo ddala otuule until when the announcement will come that the industry is opened. Nedda. Let us create quality work. It is my opinion, and it is the reason as to why I've come on this video. I understand nzija wano because I have a YouTube channel where I'm supposed to produce videos, upload videos, and have views to be monetized and get money. But again, people who have listened to me on radio for the last 15 years, most of you know me as a person who is passionate about creative and performing arts. So togamba bugaminti maybe let me tell you, don't wait for President Museveni to come out and announce. Don't think in any way that President Museveni will put you among the essential workers or will consider you to give you a stimulus fund. Tell me, stimulus fund has depended over nacho jechiri ependinze since the other lockdown of phase 1 or wave 1 of coronavirus disease 2019. Era ne buzina fuluma bagenda zibba. Wewe agabbi agali yanga go gabbi. Nga gabbi. Era nga nabagakozesa abagawa ssente bagamanyi gabbi. Nabagamanyi gabbi. Kati tunona budde artist olwa ku stimulus fund. Kuba ni bwena vayo bagenda zibba. Omuntu yenna, in my opinion, olina ku improvisinga nkimanyi kizibu nnyo, video ziri too expensive. Nibo boina ability to get an offer for an audio production, do something. Like I told you, at CRK Planet we are considering helping out not struggling per se, but people who are not able again to produce audios. People who are not able again to produce videos. Because music is music, and music is life for some of us. Now ngali abantu bamu abakola music tebakola kufuna musente, because up to today Chameleone yani bata fulumya nyimba, Bebe Kuli yani bata fulumya nyimba, Mr. Semakula yani bata fulumya nyimba. It is because they are passionate about music. They feel it is part of them. So my opinion is, let us throw away the thoughts of being optimistic, waiting, being anxious about the so-called stimulus fund.
tebijja kujja naawe ne bwe binajja bagenda ziba mbadde mbalaba wano buzaba promoter ezaba promoter bazze ne bazikaabira woowe tufudde era abanene ne bazibabbako kuba abanene bwe bazipanga stimulasi kati mbolowooza mbu stimulasi mbu bwe zinajja mbu naawe madidologo yero jerikani mapemberera laga fooko mbu naawe ne bakuwa. Naye what can you do during the lockdown? Abantu abamu tugenze ne twekwasa ebintu ebimu. For example, in Uganda, it is evident that the regime has overstayed. Yes, they have. They have overstayed. They have overstayed. They have stayed and they will stay and they will be here, in my opinion. But olwokuba bagenda kubeerawo tugenda kwetta ensi eno giraba egenda mu maaso kati akalulu kaggwa akalulu bwe kaggwa ensi etambula kati ne Selector Williams agaana okubeerawo gwe artist gwe njogera naawe soogera na Bebe Cool soogera na Chameleon soogera na Juliana ninjogera n'abantu bano abali mu kutandika abaweddemu amaanyi bamulokinze down. Wala abantu bafunye hit mu lockdown eri yasooka up to now nga decent bazifunyemu ba Pius Mayanja Palaso Bruno kabade n'ennyimba zaawo ye Katonda yakitegeka bwatyo netunetta bwesse tuyiye abantu ejalegera kati tuzeeyo mu byatulwanya nti omuntu ejalegera kuddamu emulumire mu nnyumba ekibi nti omuntu ng'enjala emulumira mu nnyumba era bano abavaayo ne balobinga ssente ne bagamba President Museveni General Salim Saleh nti twagala kuyamba ati abantu bafune stimulus fund era zakubba kakati nze my opinion is President Museveni ne General Salim Saleh tubaweemu some gap. They have been willing maybe to help us out ne bebawa ssente bayaye bayinza okuba bonna si bayaye majority of them a bigger percentage of them bayaye babbi era tutusobola na beeteekako naye tuyiye ekisookera ddala first and foremost kwe kwekwatisa Katonda no waali lwakuba tuba tukuba bino ebivunu nomale tugenda tulowooza nti Katonda taliiwo abantu tetutandika ndaba nina amagulu gendagiddemu gakusibwamu lockdown mba ndi wano nange ng'omuntu nga neewummuliddeko naye ng'ovudde ku magulu gange ag'okusiibwamu kimanye nti Katonda God lives gyali mulamu much as obadde omulaba nga ataliiwo naye kati omwetaaga. Another thing is it is the time, another time for us as creators, creative and performing artists, musicians, audio producers, songwriters, recording and performing artists to come together. If you have a bar of soap or a piece of soap that you feel is surplus, that you are not using it now, but another artist is in need of that piece of soap, kindly ekitole kya sabuni kimuwe. Ennyimba ndoza zinaatera okudda ezayi corona. You produce general inspirational songs, general or generic motivational songs as artists, because whenever societies, communities, or individuals within societies and communities are locked down or up during pandemics, or for this one in particular, coronavirus disease 2019, people need to be motivated. People need to be inspired. We need to produce progressive messages to the masses, to the multitudes, for them to think of another day of life. I tell you, I give examples mostly for the two songs. It is well with my soul, was written by the gentleman whose family members
had got an accident on waters. Ekidyeri ne kigwamu bwe pwa. This gentleman was struggling with life, but during the time he was supposed to have a vacation, he chose to send the family first and remain to fix some stuff regarding his business. He got information that the family had drowned, all of them, plus a 4-year kid. A gentleman wrote, "It is well, it is well, it is my soul, in my soul. It is well, it is well, in my soul." It is a hit. It is a hymn. Nti guy yakiwandiikira mu mbeera eyo. I was talking to some people at CRK Planet nga tunyumyamu. Nimbagamba nti best creators, people who have done unique, outstanding, extraordinary productions in creative and performing arts, by creating them crisis. Guy yava mu 2013 bamuyita Kinwa Akebe from Nigeria. Ebintu byonna byawandiika yabiwandikiranga mu struggle. Another gentleman, that is John Newton, wrote, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Amazing grace ogimanyi was yali lawyer. Mirimu ne giggwaawo n'atandika obwamu obwa Tani Boy ku bidyeri. Ebidyeri ebiseera ebyo byali bikola. Kati guy waliwo yakaggwa atetenkanya omulimu nga pulida bikyankalanye n'atandika okubeera Tani Boy ku bidyeri. Kyali kiguddemu, actually kyagwamu ekidyeri according to the story. Bwe kigwamu he survived. He survived. Nawandika, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Hits ezo, but inspirational classics ezo baziwandika during crisis. Naye you will find Ugandan artists, African artists failing to write those touching songs during lockdowns. Don't wait for President Museveni is not any answer in my opinion. Actually, it is high time you cut your journeys to Guru. Ekyokudibwamu kyo si General Salim Saleh. I am telling you. Ekyokudibwamu kyo Bible ndoza yeyogera. Tizimusanza Yesu go muntu. Gwa masinzizo singe subi gali teka mu regime. Pandemic eze, churches zigaddewo. Tell me. Togera kudamu kubulira njiri. Let us create, because I chose to say this ngati tunakola nsobi, because ejimba kati zili pipeline. Abantu bagetagatawe ebyangwe bagate enkolimba bagate ebijajajajawo batukoleremu ebiyimba. We have good voices here, we have good songwriters. Tuyina ba race signature, tuyina Jan Culture, we have Nisenre, we have Azawi, we have Navagre, we have David Lutaro, we have Simon Rock, we have Anugwe Sogede songwriter, we have Pius in under the CRK Planet. Bane mutuyambe mutu creating work. The President Museveni abereri amaziga naye gamuyitemu kuba kati yalwa okaba. Oyo luyimba ng'omugamba nti naye President Museveni. Do you know the reality on the ground? Because yes, we are fighting the coronavirus disease 2019 as a pandemic, but being realistic, omanye kiri ku ground President Museveni ng'okimugambira mu luyimba. Kuba President Museveni talokinga nga konse eno ng'ali mu paaka ng'ali mu society ng'amanye kiri kunze. Omanye banga akagereke kanyirira baka scrubbinga kati bambi olukuba ye president is totally detached from the reality and from we the people citizens. Kati yimba y'oluyimba naye agambe nti mbweji oba mbweno oba mbweni oba mbweri omwana yayimba mwana yazina ekizina naye nyimba bwezinaba tezoogera ekirala betunekubagiza forever. Tukira kubeera osanga mu kwekubagiza okw'ebbanga kuno ebyebufuzi ebibaddewo oyina passport
oba olinda struggle paka lweriggwa oyina national ID. Sorry for those ones kubanga waliwo abeera odiuzi baamenya naye bwe baba tebagimenya bemenya ddala we're taking a time to have a national ID. Njogera nawe artist tuli mu struggle tubonaabona era bannange yes banno beoli nabo mu struggle bonna tebalina passport bonna tebalina national ID bonna tebalina national tax index number waliwo documents zeweetaaga gwe okuba nazo as an artist, a rising artist, an artist, a progressive artist in the pipeline, or any artist in pipeline, in the making. Nga toyina passport, toyina tax index number, toyina driving permit semuleme. Obadde regime ene badayira kukyuka ku Monday. Nti regime bwe mala okukyuka olyoka ofune passport. Toyina bank account sebo semuleme. Era oyagala bw'onaatandika okukola music videos zo YouTube ogigambe nti sente bagenda zikuteerawa. Waliwo gundi edala gye mukozesa western something gyesala okwogera ku camera. Naye a serious person ought to have a bank account nga artist. Toyina Bible ina mu nnyumba yo. An artist, you don't have a Quran, you don't have a Bible. Waliwo ebiwandiiko bye twetaaga. Oba olinda regime evemuddi. You don't know, no, don't know. Nina abasajja betnabadde nabo mu Zoom meeting. Waliwo Association of Musicologists, Entertainment Entrepreneurs and Music Journalists of Africa. Naye bwe baba boogera ab'amawanga amalala, Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Senegal, Nigeria, Cameroon, Ghana, bali baggayi baabo olaba nga balina ebintu ebyenjawulo bye balowooza ebyona birongizo naye bino nyinza obutabibagamba leero. Naye nga byenemeddeko basic ebiwandiiko ebikola Citizen, trademark yeyo, trade name waji registering nga gyebayita Mad Dog, company registered. Bajjajja fedda nga alina okuba n'ekiraamo. Let us be creative. However much we are struggling, tuyina ebizibu bye tuyitamu. First of all, there are documents I expect you to have. Fight hard to have them. Lwana obeere nabyo. Kubanga ensi eno gye tugamba bannange musajja jagenda mbwajagenda ku Lwokubiri, mbwajagenda ku Monday, oyo nze President Museveni nga munnamawulire buli bwajja okwogera mutunulira bwe nabo balina essuubi erigenda ng'ennywa gyanywamu kacaayi si wagenda ku Monday, tajja genda naawe. Kale katudde ku sayidi eno mbu mmwe mumulonda, mwamulonda 96, 2021, 2016, 2011, 2016, 2021. Gwe omuyimbi, gwe artist, essuubi lyo lijje mu any politician. Kyobala nkugambye nti kale liwe Katonda wadde obadde tomwagala. Nakugambye ku YouTube eno abammanyi abampuliriza emyaka 15 ku radio bakimanyi nti Selector Williams ali passionate about music. Era bwe njogera sogera lwa views zokka za YouTube mwenfuna sente. Niyo kulaga gwe ensi kukola egenda mu maaso. Waliwo abavubuka babeera ku Facebook okwo nga bayomba bavuma bawemula buli muntu yenna. Kakasa nti bw'oba oli mu kuvuma abantu owemula akawunga ekooyina. Buli bw'olyanga akawunga toyina sooka onoonya akawunga semuleme. Yokosofaati Zefaniya Muzamiru Salapio nabitosi nabisubi nabisere. Lockdown ogimanyi nga ekusanze n'omutwalo gumu.
abakozi muli ku mirimu mwafuuka dda bannantagambwako oli muyimbi buli producer akolera oluyimba toddamu kwagala kumumanya ovuma embwa eyo okubula ogitta songwriter mwabavuma dda Basasha Vibes Kokadi Media Jerome ababakolera video zonna ba Norton and George mwaba disappointing adda kati loko down wepwa Uganda Musicians Association, that is WUMA. It is the time for us to get together and have progressive, for us to forge a way forward, to have responsibility on us and on friends around us. Entale ziri mu WUMA. Neroko down yene genda kugwaho nga muli mu ntalo. Era olugero lw'Abaganda lutuukirire nti amamesa amangi era obunyanga buganye. Ba artists kambabuulire ebbanga lye mumalanga essumbi lyammwe liri eggulu ebbanga lye mugenda okumalanga mu strugglinga. Ba artist abakozi ba radio, abakozi ba TV, abakozi abayimbi, abawandiisi, abazanyi essuubi lyaffe gye tunaakomoddire mu President Museveni n'eggulu ewa Genosale. Batulabanga abaguba eddalwa abasiru. Ddala ffe twalemwa. WUMA n'ebeera awo yo nga kulwana. Nyinza okuba ebyo si bye ebikulu ebya leero. Let us create motivational, let us have inspirational pieces as songs. Tumanye okwegumya nti buli muntu agenda kuteeka ennyimba ze ku Spotify, Tidal n'ebiringa ebyo. Not any crap that goes online is monetized or can give you revenues. Mweba YouTubers mukimanyi. YouTube etonyeza sente ezizze. Era video ne benjikola wano bepwa ngeriko view emu tevaamu money. Wachikenga mbweji. Spotify, Tidal, iTunes, Boom Play, tolowooza nti buli kikajjo kyoteekayo mbu bakimonetize mbu kivaamu sente mbu bakiviewinga. Let us advocate for quality assurance. Government kinsobola gigamba kendeeza ku internet ne President Museveni ne banno. Bana abaana abayimba abawandika ennyimba basobola okwebeezaawo ge mazima. Kati olaba nti ffe tuli mu YouTube zaffe zino. Omuntu omugwe ddala asobola okuwa President Museveni amagezi aggalewo YouTube mu Uganda. Omugwe ddala mwebale abagube ddala nga someone is mad, totally mad. Natamanya nti ono employer gwe bayita YouTube akoze abakulembeze ba Africa ekibalimi. Employees abantu. Mujja kusanga yakasepiki oba ekikopo nga kigamba President Museveni galawo YouTube. Ojja kusanga ekidomola osanga esepiki ngigamba President Museveni agalawo YouTube. Ojja kusanga omukeeka osanga esepiki a mad man, a mad woman. Anti batuvuma nnyo kati nolaba empuuta eyo. Munansonyiwa abali ku the music zone busungu. Babavuma nnyo. Tujiggalewo YouTube. Gwe bade okimanyi nti bw'oggalawo YouTube ate oyongera tutama. Kasita wamata munakyogerako President Museveni nti bw'oyongera okunyiga bwoti tuyiiya. Wanyebyeko kapa buli bw'oginyiga n'ogibusunza esooka n'edduka bwe waba wagazi. Bw'otuuka mu nsonda nga terina gyedda kapa ekomawo bukomi. Bannange ekomawo bukomi. Bwama President Museveni ebbaafu yonna tejjanga negamba okugalawo YouTube mpubambu babamanya bakuvuma. Gwe bagamba mbombo bwenzira wano ku YouTube nengamba President Museveni mubimbu naavaako. Mbu kino ekigambo kituuka entebe. Nze mulaba ayogera alatta n'obuugi bw'abaana buli ssaawa. Naye bano abanafu bwe bookola nabo be batya olumu bye tuwogerako.
kuba amanya teyakoze bye buvunanyizibwa bwe, teyakugayidinze bulungi nnyo. Tubadde ku ma radio, TV, teri messages of motivation, teri messages bw'abantu essuubi. Ninga abasajja bo bokola nabo president balina okuzzamu abantu essuubi.